I will consider the possibility of further guidelines. I will consider the possibility of further guidelines. 나는 추가 지침의 가능성을 고려할 것이다. I will consider your proposal. I will consider your proposal. 자네 제안을 염두에 두지. I will now consider the evidence. I will now consider the evidence. 나는 지금부터 증거를 검토할 것입니다. I would now like to consider another question. I would now like to consider another question. 다른 문제를 생각해 보고자 합니다. I'd be happy to consider it. I'd be happy to consider it. 제가 그것을 고려하게 되어 기쁩니다. If necessary, we will consider further evacuation moves. If necessary, we will consider further evacuation moves. 필요할 경우 추가적인 소개 조치를 고려하겠다. If problem persists, consider a larger hard disk. If problem persists, consider a larger hard disk. 문제가 계속 발생할 경우 더 큰 하드디스크를 고려하십시오. If you are, consider a polarized lens. If you are, consider a polarized lens. 만약 그렇다면 편광 렌즈를 고려해 보세요. If you don't like them, consider the alternative. If you don't like them, consider the alternative. 내가 그들이 싫다면 대안을 고민해 봐. I'll consider the matter carefully. I'll consider the matter carefully. 그 일을 신중하게 생각할 거예요. I'm just asking you to consider it. I'm just asking you to consider it. 난 그저 그것을 고려하라고 부탁하는 거야. I'm willing to consider the suggestion. I'm willing to consider the suggestion. 기꺼이 제안을 고려해 볼게요. In addition, there are social costs to consider. In addition, there are social costs to consider. 게다가 고려해야 할 사회적 비용들도 있지요. Institutions need to consider different approaches. Institutions need to consider different approaches. 교육기관들은 서로 다른 접근 방식을 고려해야 합니다. It is important to consider all opportunities. It is important to consider all opportunities. 모든 기회를 고려하는 것은 중요하다. It's something we would certainly consider. It's something we would certainly consider. 그것은 우리가 틀림없이 검토할 일이다. It's time to consider a new career path. It's time to consider a new career path. 이제는 새로운 진로를 고려해 볼 때이다. Let me consider it. Let me consider it. 그럼 생각해 볼게. Let me consider the pharmaceutical price regulation scheme. Let me consider the pharmaceutical price regulation scheme. 약가 규제안을 고려해 볼게요. Let me consider the problem of my Han. Let me consider the problem of my Han. 나의 명예에 문제가 없는지 고려하겠다. Let's consider a format of a novel. Let's consider a format of a novel. 소설의 형식에 대해 생각해 보자. Let's consider the alternatives. Let's consider the alternatives. 대안을 생각해 봅시다. Let's consider the distant future. Let's consider the distant future. 먼 미래를 생각해 봅시다. Let's consider the subject carefully. Let's consider the subject carefully. 이 문제를 조심스럽게 심사숙고해 봅시다. Let us briefly consider what is at stake. Let us briefly consider what is at stake. 무엇이 위태로운지 잠시 생각해 보자. Let us briefly consider what is relevant. Let us briefly consider what is relevant. 간단히 무엇이 적절한지 생각해 보자. Let us consider a straightforward example. Let us consider a straightforward example. 쉬운 예를 들어보자. Let us consider certain aspects of a creed. Let us consider certain aspects of a creed. 신조의 확실한 방향을 고려하자. Let us consider dates for a moment. Let us consider dates for a moment. 잠시 동안 날짜에 대해서 생각해 보자. Admittedly, this evidence is anecdotal, but consider this. Admittedly, this evidence is anecdotal, but consider this. 인정하건대 이 증거는 입증되지 않았다. 그러나 이것을 고려해 보자. Always consider other people's feelings. Always consider other people's feelings. 항상 다른 사람의 기분을 배려하라. But we are certainly ready to consider this. But we are certainly ready to consider this. 그러나 우린 확실히 이걸 고려해 볼 준비가 되어 있다. Consider a bonus gift for bringing a friend. Consider a bonus gift for bringing a friend. 친구를 소개하면 보너스 선물을 주는 방법도 좋습니다. Consider a long-distance mentoring relationship.
Consider a long-distance mentoring relationship. 장거리 멘토 관계를 고려하세요. Consider a question from all sides. Consider a question from all sides. 문제를 모든 각도, 측면에서 고찰하다. Consider a question in all its aspects. Consider a question in all its aspects. 문제를 모든 측면에서 고찰하다. Consider a recent study by Opinion Research Corp. Consider a recent study by Opinion Research Corp. 여론조사단체의 최근 연구를 살펴봐. Consider all angles of the question. Consider all angles of the question. 문제의 모든 면을 고려하다. Consider all of the private academies I attend. Consider all of the private academies I attend. 제가 다니는 모든 사교육 학원을 고려해 봅시다. Consider all the repercussions. Consider all the repercussions. 모든 영향을 좀 고려해봐. Consider all the variables before deciding. Consider all the variables before deciding. 결정을 내리기 전에 모든 변수를 고려해. Consider chess, as did early cognitive science researchers. Consider chess, as did early cognitive science researchers. 초창기 인지 과학자가 그랬던 것처럼 체스에 대해 생각해 봅시다. Consider electronic commerce and online auctions. Consider electronic commerce and online auctions. 전자상거래와 온라인 경매를 한번 생각해 보십시오. Consider every aspect of everything in the frame. Consider every aspect of everything in the frame. 프레임 안에 들어오는 모든 대상을 전체적으로 고려하십시오. Consider increased treatment levels for subsequent treatments. Consider increased treatment levels for subsequent treatments. 후속 치료에서는 치료 레벨을 증가시킬 수 있음. Consider it as if he does. Consider it as if he does. 그가 마치 하는 것을 고려하세요. Consider live demonstration and or movie clip. Consider live demonstration and or movie clip. 실제 사용되는 모습이나 동영상을 보는 것도 좋습니다. Consider log file for more information. Consider log file for more information. 자세한 내용은 로그 파일을 참조하십시오. Consider safety requirements early in project development. Consider safety requirements early in project development. 프로젝트 개발 초기의 안전 요건을 고려하십시오. Consider some of the most egregious examples. Consider some of the most egregious examples. 가장 심한 예들을 고려하시오. Consider that an alias or a nickname. Consider that an alias or a nickname. 그것을 가명이나 별명으로 여기세요. Consider that on your cab ride. Consider that on your cab ride. 택시 안에서 그걸 생각해봐. Consider the afternoon nap. Consider the afternoon nap. 오후 낮잠을 생각해봐. Consider the age-old debate about the wage gap. Consider the age-old debate about the wage gap. 임금 격차에 대한 아주 오래된 토론에 대해 고려해봐. Consider the environmental impact of paper newspapers. Consider the environmental impact of paper newspapers. 인쇄된 신문이 환경에 미친 영향을 고려해보라. Consider the environmental impact of your actions. Consider the environmental impact of your actions. 여러분의 행동이 환경에 미칠 영향을 생각하세요. Consider the following while defining the alert filters. Consider the following while defining the alert filters. 경보 필터를 정의할 때 다음을 생각해 보십시오. Consider the following while defining the policy. Consider the following while defining the policy. 정책을 정의할 때 다음을 생각해 보십시오. Consider the following while defining the protection policy. Consider the following while defining the protection policy. 방지 정책을 정의할 때 다음을 생각해 보십시오. Consider the future and examine the past. Consider the future and examine the past. 미래에 대해 고민하고 과거를 검토. Consider the issue of government procurement. Consider the issue of government procurement. 정부 조달의 쟁점을 고려해라. Consider the legal implications of setting some policies. Consider the legal implications of setting some policies. 특정 정책 설정의 법적 관련 사항도 고려합니다. Consider the marriages in Pride and Prejudice. Consider the marriages in Pride and Prejudice. 오만과 편견에서의 결혼들에 대해 생각해보라. Consider the order in which policies are applied. Consider the order in which policies are applied. 정책이 적용되는 순서를 고려합니다.
Consider the parlous state of our education system. Consider the parlous state of our education system. 우리 교육 체계의 위태로운 처지를 고려해 보세요. Consider the pros and cons of shopping. Consider the pros and cons of shopping. 쇼핑의 장단점을 고려해 봐. Consider the rush hour in Britain. Consider the rush hour in Britain. 영국의 러시 아워를 고려해라. Consider the travel experience of today. Consider the travel experience of today. 오늘날의 여행 경험을 생각해 보아라. Consider these 20 tips for healthier snacking. Consider these 20 tips for healthier snacking. 건강한 간식을 위한 20가지 팁을 보자. Consider what to do. Consider what to do. 무엇을 하면 좋을지 생각해 보아라. Consider your loved one's tastes and dislikes. Consider your loved one's tastes and dislikes. 네가 사랑하는 사람이 좋아하는 것과 싫어하는 것을 알아라. Consider your next move very carefully. Consider your next move very carefully. 다음 행동을 신중하게 고려해라. Consider your obligation as her father. Consider your obligation as her father. 그녀의 아버지로서 당신의 의무를 생각하세요. Consider your own organization for a moment. Consider your own organization for a moment. 자신이 몸담고 있는 조직에 대해 잠시 한번 생각해 보십시오. Consider your surroundings, you fool. Consider your surroundings, you fool. 분위기 파악 좀 해라, 인간아. Did they ever consider my point of view? Did they ever consider my point of view? 그들이 제 관점을 고려해 보긴 했나요? Don't be afraid to consider apparently extravagant ideas. Don't be afraid to consider apparently extravagant ideas. 터무니없어 보이는 생각을 품는 것을 두려워하지 말아라. Don't just consider the interest rate. Don't just consider the interest rate. 단지 이자율만 생각하지 마. Friend may wish to consider that. Friend may wish to consider that. 친구는 어쩌면 그걸 고려하기를 바랄지도 몰라요. First, consider your neighborhood. First, consider your neighborhood. 우선 이웃을 고려하십시오. First, let us consider amendment number 2. First, let us consider amendment number 2. 먼저 우리 조항 2호를 고려하자. First, let us consider amendment number 412. First, let us consider amendment number 412. 먼저 우리 조항 412번을 고려하자. Firstly, I would like to consider the timing. Firstly, I would like to consider the timing. 첫째로 시기를 고려하고 싶다. For instance, consider the talents your child has. For instance, consider the talents your child has. 예를 들어 당신 자녀의 재능을 고려해보라. For that much silver, consider the fox dead. For that much silver, consider the fox dead. 그 정도 은화라면 여우 홀령은 이미 죽은 목숨이라고 생각해도 될 거예요. Friend, and I can consider it. Friend, and I can consider it. 친구와 나는 그것을 고려해 볼 수 있다. Furthermore, there are moral qualifications to consider. Furthermore, there are moral qualifications to consider. 게다가 고려해야 할 도덕적인 자격이 있습니다. Furthermore, we should consider single people who adopt. Furthermore, we should consider single people who adopt. 게다가 우리는 입양을 하는 싱글들을 고려해야만 합니다. He does not consider both sides. He does not consider both sides. 그는 하나만 알고 둘은 모른다. He obstinately refused to consider the future. He obstinately refused to consider the future. 그는 앞날을 고려해 보기를 완강히 거부했다. Here are a few more ideas to consider. Here are a few more ideas to consider. 고려해야 할 생각들이 몇 가지 더 있다. How dare you even consider it? How dare you even consider it? 내가 감히 그런 걸 생각조차 하다니? Honey, this is something we have to consider. Honey, this is something we have to consider. 얘야, 이건 우리가 생각해야 할 일이야. How can I even consider it? How can I even consider it? 어떻게 내가 그것을 사려 할 수 있지? How can you consider such a thing? How can you consider such a thing? 어떻게 그런 것을 고려할 수 있어요? How do you consider it? How do you consider it? 어떻게 고려하고 계세요? However, consider the hypocrisy of this report. However, consider the hypocrisy of this report. 그러나 이 보고서의 위선을 고려하세요. However, I hope that they will consider discretion. However,
I hope that they will consider discretion. 그렇지만 나는 그들이 재량 참작해 주길 바랍니다. I am happy to consider that further. I am happy to consider that further. 더욱이 그것을 배려해 주어서 기쁘다. I am more than happy to consider that. I am more than happy to consider that. 그걸 고려해 보는 게 훨씬 더 좋겠다. I am prepared to consider a rational alternative. I am prepared to consider a rational alternative. 나는 합리적인 대안을 고려할 준비가 되어 있다. I hope that he will consider that idea. I hope that he will consider that idea. 난 그가 그 생각을 고려해 보길 원해. I might consider it. I might consider it. 그 문제에 대해서 생각 좀 해봐야겠어요. I should/would like time to consider it. I should/would like time to consider it. 그것을 고려할 시간이 있으면 좋겠다. I think we should consider the offer. I think we should consider the offer. 내 생각에는 우리는 그 제안을 고려해야 한다고 생각한다. I think you should consider all three. I think you should consider all three. 내가 세 개 모두 고려해 봐야 할 것 같은데. I think you should consider economics. I think you should consider economics. 내가 경제를 고려해야 할 것 같아. I think you should consider it. I think you should consider it. 내가 그걸 고려해야 할 것 같아. I think you should consider this. I think you should consider this. 당신이 이걸 고려해야 할 것 같네요. Let us consider education in the round. Let us consider education in the round. 이번 라운드에서 교육을 생각해보자. Let us consider higher education policy. Let us consider higher education policy. 수준 높은 교육 정책을 고려해봅시다. Let us consider the effects on interest rates. Let us consider the effects on interest rates. 이자율에 효과가 있는지 고려해보자. Let us consider the fixity of land. Let us consider the fixity of land. 저희가 정착하는 것에 생각해보도록 해주세요. Let us consider the issue of tuition fees. Let us consider the issue of tuition fees. 우리는 등록금에 관한 내용을 토론하자. Let us consider the press council. Let us consider the press council. 우리 신문평의회를 고려해보자. Let us consider the problem that confronts us. Let us consider the problem that confronts us. 우리가 직면한 문제를 생각해보자. Let us consider the proposal to reimburse employers. Let us consider the proposal to reimburse employers. 고용주들에게 보상해주는 것에 대한 제안서를 고려해보자. Let us consider the subject carefully. Let us consider the subject carefully. 이 문제를 조심스럽게 심사숙고하게 해주세요. Let us consider what is happening in Cornwall. Let us consider what is happening in Cornwall. 코널에서 무슨 일이 일어나고 있는지 고려해보자. Let us consider what is happening in Cyprus. Let us consider what is happening in Cyprus. 키프로스에서 무엇이 일어나고 있는지 고려해보자. Let us consider what is involved in privatization. Let us consider what is involved in privatization. 민영화에 무엇이 관여했는지 고려해보자. Let us not consider the proposals blindly. Let us not consider the proposals blindly. 그 제안들을 무턱대고 고려하지 말자. Likewise, ZSD lower would consider the lower specification. Likewise, ZSD lower would consider the lower specification. 마찬가지로 ZST 하한은 규격 하한을 고려합니다. Look for outliers and consider their effect. Look for outliers and consider their effect. 특이치를 살펴보고 해당 효과를 고려합니다. Maybe you should consider what she is suggesting. Maybe you should consider what she is suggesting. 아마도 너는 그녀가 뭐라고 제안하는지 고려해야 한다. Members present to consider this matter. Members present to consider this matter. 회원들을 위해 참석해서 문제를 고려한다. Members the opportunity to consider it in detail. Members the opportunity to consider it in detail. 의원님들 세부적으로 그걸 고려할 기회입니다. Members to consider the bill in detail. Members to consider the bill in detail. 그 법안을 세부적으로 숙고하시는 의원님들. Military men always consider the risks first. Military men always consider the risks first. 군인들은 항상 먼저 위험 부담을 고려한다. Next, consider your foot type. Next, consider your foot type. 그 다음은 발의 형태를 고려하세요. No, I won't even consider it. No, I won't even consider it. 아니,
나는 그걸 고려하지 않을 거야. Or at least seriously consider it. Or at least seriously consider it. 아니면 적어도 진심으로 그것을 고려해봐. Please consider it before formal orders come. Please consider it before formal orders come. 공식적으로. 주문하기 전에 고려해보세요. Please consider the other side of the coin. Please consider the other side of the coin. 문제의 다른 면을 고려해보세요. Proposition must consider the dangers of euthanasia. Proposition must consider the dangers of euthanasia. 안락사의 위험성에 대해 생각해봐야 한다. Seriously, I think you should really consider it. Seriously, I think you should really consider it. 진지하게, 내가 그걸 정말로 고려해봐야 할 것 같아. Specify the mime types to consider for compression. Specify the MIME types to consider for compression. 압축 대상 파일의 MIME 유형을 지정합니다. Take your time and consider all the options. Take your time and consider all the options. 시간을 가지시고 모든 선택 사항들을 고려하세요. That's not the game. Please consider it again. That's not the game. Please consider it again. 그런 법은 없습니다. 다시 한번 고려해 주세요. That's what I need to consider. That's what I need to consider. 그것이 내가 고려해야 할 것이다. The government must consider regulation carefully. The government must consider regulation carefully. 정부는 규정을 신중히 고려해야 합니다. The government must consider the implications. The government must consider the implications. 정부는 반드시 그 결과들을 고려해 봐야 한다. The judge will also consider a competing claim. The judge will also consider a competing claim. 그 판사는 상충되는 주장을 고려할 것이다. The jury retired to consider the evidence. The jury retired to consider the evidence. 배심원들이 증거를 검토하기 위해 자리를 떴다. Then you should consider housemates. Then you should consider housemates. 그렇다면 하우스메이트를 이용해 보십시오. There are many cultural things you should consider. There are many cultural things you should consider. 내가 고려해야 하는 문화적인 요소들이 많아. They sat down to consider the problem. They sat down to consider the problem. 그들은 그 문제를 고려해 보기 위해 자리를 잡고 앉았다. This is something which we need to consider. This is something which we need to consider. 이것은 우리가 고려할 필요가 있는 것이다. We also need to consider our own approach. We also need to consider our own approach. 우리는 또한 우리만의 접근법을 고려할 필요가 있다. We are always willing to consider more investment. We are always willing to consider more investment. 우리는 항상 더 많은 투자를 고려한다. We are certainly ready to consider this. We are certainly ready to consider this. 우린 확실히 이걸 고려해 볼 준비가 되어 있다. We are duty-bound to consider the detail. We are duty-bound to consider the detail. 우리는 그 세부 사항을 고려해야 할 의무가 있습니다. We are unable to consider partnerships with you. We are unable to consider partnerships with you. 우리는 당신과의 파트너십을 고려할 수 없어. We ask you to consider our recommendations. We ask you to consider our recommendations. 우리는 당신이 우리의 추천을 고려해 줄 것을 요청합니다. We have to consider all the variables. We have to consider all the variables. 모든 변수를 고려해야 해. We must also consider genetic research. We must also consider genetic research. 우리는 또한 유전자 연구를 고려해야 한다. We must also consider the impact on training. We must also consider the impact on training. 우리는 또한 훈련에 대한 영향을 고려해야 한다. We must be flexible when we consider solutions. We must be flexible when we consider solutions. 우리는 해결책을 고려할 때 융통성이 있어야 한다. We must consider all possible contingencies. We must consider all possible contingencies. 우리는 모든 가능한 만일의 사태를 고려해야 한다. We must consider the issue much more widely. We must consider the issue much more widely. 우리는 그 문제에 대해 더욱 폭넓게 고려해야만 한다. We must consider the issue of civic duty. We must consider the issue of civic duty. 우리는 시민의 의무 전반에 대하여 고려해봐야 한다. We must consider what goes alongside debt cancellation. We must consider what goes alongside debt cancellation. 우리는 채무 말소에 병행하는 것을 고려해야 한다.
We must consider what is most appropriate. We must consider what is most appropriate. 우리는 무엇이 가장 적당한지 숙고해야 한다. We need to consider further modifications. We need to consider further modifications. 우리는 추가 수정을 고려할 필요가 있다. We need to consider other options. We need to consider other options. 우리는 다른 선택들을 검토해야 한다. We need to consider several problems. We need to consider several problems. 몇 가지 문제를 심각하게 고려해야 합니다. We need to consider supply too. We need to consider supply too. 우리는 공급에 대해서도 고려해봐야 해. We need to consider these further. We need to consider these further. 우리는 이것을 조금 더 고려할 필요가 있습니다. We need to consider transportation costs also. We need to consider transportation costs also. 우리는 수송비 또한 고려할 필요가 있다. We should consider a horror flick next time. We should consider a horror flick next time. 다음번에는 그냥 공포 영화를 보는 게 낫겠어. We require that you consider our position. We require that you consider our position. 저희는 귀사가 저희 입장을 고려해 주실 것을 요청합니다. We should consider the advantages of the project. We should consider the advantages of the project. 하지만 이 계획이 가져다 줄 이익을 감안해야 한다. We should consider what is defined as urban. We should consider what is defined as urban. 우리는 무엇이 도시로 정의되는지에 대해 고려해 봐야 한다. We want to consider all the practical implications. We want to consider all the practical implications. 우리는 모든 현실성 있는 영향을 고려하기를 원한다. We were not able to consider it. We were not able to consider it. 우리는 그것을 고려할 만한 여력이 없었다. Well, I think you should consider it. Well, I think you should consider it. 글쎄, 내가 그걸 고려해 봐야 할 것 같아. We're willing to consider all legitimate demands. We're willing to consider all legitimate demands. 우리는 모든 합당한 요구들을 고려할 의향이 있다. Why don't you consider a career in it? Why don't you consider a career in it? 그 방면의 직업을 갖는 게 어떻습니까? Why would I consider condoms? Why would I consider condoms? 제가 왜 콘돔 생각을 했어야 했는데요? Why would you even consider that? Why would you even consider that? 왜 그것까지 고려하고 계신 겁니까? Woody Allen make people consider important questions. Woody Allen make people consider important questions. 우디 알렌은 사람들로 하여금 중요한 문제들에 대해 생각하게 한다. Yes, I really think you should consider it. Yes, I really think you should consider it. 네, 난 진짜로 당신이 그것을 고려할 것이라고 생각해요. You need to consider what you'll lose. You need to consider what you'll lose. 내가 무엇을 잃을지 숙고해야 해. You should consider housemates. You should consider housemates. 하우스메이트를 이용해 보십시오. You should consider other people's feelings. You should consider other people's feelings. 당신은 다른 사람들의 기분을 고려해야 합니다. You still have to consider other possibilities, right? You still have to consider other possibilities, right? 난 여전히 다른 가능성이 있다고 생각하고 있어. 알았어? I will consider hiring a tutor. I will consider hiring a tutor. 지도 교사를 고용해 볼까 합니다. I'd consider naming our child that. I'd consider naming our child that. 나는 우리 아이에게 그 이름을 지어줄까 생각 중이에요. I'd seriously consider moving your boat. I'd seriously consider moving your boat. 난 진지하게 너의 배를 이동시키는 것을 생각했어. If large spikes remain, consider changing the model. If large spikes remain, consider changing the model. 큰 값이 남아있으면 모형을 변경해 봅니다. Iraq is unlikely to consider using them now. Iraq is unlikely to consider using them now. 이라크는 지금도 그러한 무기의 사용을 고려하지 않는 듯하다. Let's consider how to do this. Let's consider how to do this. 어떻게 해야 할지 생각해보자. Also, consider using a travel agent next time. Also, consider using a travel agent next time. 그리고 또한 다음엔 여행사를 이용하는 걸 고려해보세요. Also, consider using an experienced travel agent. Also, consider using an experienced travel agent. 경험 있는 여행사를 사용하는 것도 고려해보세요. Consider building the widget without authentication.
Consider building the widget without authentication. 인증 없이 위젯을 작성해 보십시오. Consider changing jobs or trying for promotion. Consider changing jobs or trying for promotion. 직장을 바꾸든지 승진을 노리는 것을 고려해 보세요. Consider doing one small kindness for this person. Consider doing one small kindness for this person. 이런 사람에게 작은 친절 한 가지를 베푸는 것에 대해서 생각해 보세요. Consider entering the IP address instead. Consider entering the IP address instead. IP 주소를 대신 입력할 수도 있습니다. Consider grouping advanced features in a submenu. Consider grouping advanced features in a submenu. 고급 기능은 하위 메뉴에 그룹화합니다. Consider how you size up sexual satisfaction. Consider how you size up sexual satisfaction. 성적 만족도를 어떻게 평가하는지 고려해라. Consider joining a bereavement support group. Consider joining a bereavement support group. 사별 지원단 가입을 고려해봐. Consider joining an aplastic anemia support group. Consider joining an aplastic anemia support group. 재생불량성 빈혈 지지그룹에 참여하는 걸 고려해봐라. Consider joining an online forum together. Consider joining an online forum together. 온라인 포럼에 함께 가입하는 것을 고려하세요. Consider journaling about your feelings and behaviors. Consider journaling about your feelings and behaviors. 당신의 느낌과 행동을 기록하는 일을 고려해 보세요. Consider only indexing tables that are infrequently updated. Consider only indexing tables that are infrequently updated. 불규칙적으로 업데이트되는 테이블을 인덱싱하는 것만 고려하십시오. Consider passing base types as parameters. Consider passing base types as parameters. 기본 형식을 매개 변수로 전달해 보십시오. Consider placing each surface in a separate drawing. Consider placing each surface in a separate drawing. 각 지표면을 별도의 도면에 배치하는 것이 좋습니다. Consider putting your settlers to work gathering resources. Consider putting your settlers to work gathering resources. 주민을 선택해서 자원을 생산하십시오. Consider relaxing safety constraints for tables. Consider relaxing safety constraints for tables. 테이블에 대한 가벼운 안전 제약 조건 고려. Consider signing the letter in blue ink. Consider signing the letter in blue ink. 그 편지에 파란 잉크로 서명하는 것을 생각해보라. Consider this option after attempting a normal removal. Consider this option after attempting a normal removal. 일반 제거 작업을 시도한 다음 이 옵션을 고려해 보십시오. Consider using relative values rather than absolute values. Consider using relative values rather than absolute values. 절대 값보다는 상대 값의 사용을 고려하십시오. Did you consider using Scotch tape? Did you consider using Scotch tape? 너는 스카치 테이프를 사용하는 것에 대해 고려했었니? Did you ever consider being happy for me? Did you ever consider being happy for me? 당신은 나에 대한 행복을 고려해 보았습니까? Did you ever consider using bottled water? Did you ever consider using bottled water? 병에 담긴 물을 쓰는 것을 고려해 본 적이 있나요? Frank, please consider filling a post I'm creating. Frank, please consider filling a post I'm creating. 프랭크, 내가 작성한 포스트를 올리는 걸 고려해봐. Go check those lists and consider reading books. Go check those lists and consider reading books. 그 목록들을 확인해보고 책을 읽을 것을 고려해보아라. He should not consider letting her down. You should not consider letting her down. 그는 그녀를 저버린다는 생각을 하지 말아야 한다. How can you even consider returning? How can you even consider returning? 어떻게 돌아갈 생각을 할 수가 있어? How could you even consider listening to him? How could you even consider listening to him? 너는 어떻게 그의 말을 듣는다는 걸 고려해 볼 수가 있니? I can't even consider reading at all. I can't even consider reading at all. 나는 그것을 전부 읽는 것은 도저히 엄두도 내지 못한다. I hope you'll consider taking my advice. I hope you'll consider taking my advice. 내 충고를 받아들이는 것에 대해 생각해 봤으면 좋겠구나. Let us consider whether a filibuster took place. Let us consider whether a filibuster took place. 의사진행 방해가 일어났는지 아닌지 생각해 보자. Likewise, don't even consider eating before 10 p.m. Likewise, don't even consider eating before 10 p.m.
마찬가지로 밤 10시 전에 먹는 걸 생각도 하지 마. Maybe we should consider hiring a consultant. Maybe we should consider hiring a consultant. 컨설턴트를 한 사람 채용해야 할지도 모르겠네요. Otherwise, you wouldn't even consider doing this. Otherwise, you wouldn't even consider doing this. 그렇지 않다면 넌 이 일 할 생각을 하지조차 않았을 거야. Should we consider buying new rugs? Should we consider buying new rugs? 새 양탄자 사는 걸 한번 고려해 볼까? Shouldn't you consider hiring this applicant? Shouldn't you consider hiring this applicant? 이 지원자를 고용할지 생각해 봐야 하지 않나요? Unless you consider aging and illness. Unless you consider aging and illness. 내가 나이 드는 걸 질병으로 생각하지 않는다면 말이지. When you consider buying, you'll have sticker shock. When you consider buying, you'll have sticker shock. 구입을 고려한다면 예상 밖의 비싼 가격에 놀랄 거야. Won't you please consider coming back to me? Won't you please consider coming back to me? 제발 내게로 돌아와 주면 안 되나요? Would you consider going north this summer? Would you consider going north this summer? 당신은 이번 여름에 북쪽으로 갈 생각이십니까? Would you consider sending your own child abroad? Would you consider sending your own child abroad? 당신의 자녀를 해외로 유학을 보낼 생각이 있습니까? Would you ever consider adopting a baby? Would you ever consider adopting a baby? 아기 입양에 대해 생각해 보셨어요? You could consider making the owner an offer. You could consider making the owner an offer. 집주인과 흥정해 보시죠. You may consider enrolling in a clinical trial. You may consider enrolling in a clinical trial. 당신은 임상시험에 등록될 것으로 고려됩니다. You should consider eating enough vegetables. You should consider eating enough vegetables. 채소를 충분히 섭취하도록 신경 써 주십시오. You're not going to consider having it? You're not going to consider having it? 아기를 가질 생각을 해보지도 않겠단 거야? I'd consider that a last resort. I'd consider that a last resort. 그건 최후의 수단으로 여기겠어? I'd consider the attack as frenzied. I'd consider the attack as frenzied. 나는 그 공격이 광란적이었다고 간주해요. I'd like you to consider it a responsibility. I'd like you to consider it a responsibility. 나는 당신이 책임감을 가지고 고려해 주었으면 좋겠습니다. I'd still consider him my friend. I'd still consider him my friend. 난 여전히 그를 내 친구로 생각할 거야. I'll consider it our last resort. I'll consider it our last resort. 나는 이것을 우리의 최후의 수단으로 고려할 것이다. It is important to consider the consumer properly. It is important to consider the consumer properly. 적절하게 소비자를 고려하는 것은 중요하다. It is necessary that we consider it carefully. It is necessary that we consider it carefully. 우리가 조심스럽게 생각하는 것이 필요하다. It is not appropriate to consider that now. It is not appropriate to consider that now. 지금은 그걸 고려하기에 적절치 않다. It's the death itself they consider barbaric. It's the death itself they consider barbaric. 그들이 야만적이라고 간주하는 건 바로 죽음 그 자체이다. A judge must consider matters objectively, with dispassion. A judge must consider matters objectively, with dispassion. 판사는 사건의 객관성을 가지고 공정하게 심리해야 한다. Actually, I don't consider it gratuitous. Actually, I don't consider it gratuitous. 사실, 난 그게 쓸데없는 것 같지는 않은데. And I consider this operation risky. And I consider this operation risky. 그리고 저는 이 수술이 위험할 거라 생각합니다. And I consider you my friend. And I consider you my friend. 그리고 나는 당신을 내 친구로 여긴다. And you consider obsession a negative quality. And you consider obsession a negative quality. 그리고 당신은 집착을 부정적인 것으로 여긴다. Anyway, consider it done. Anyway, consider it done. 아무튼 분부만 내리십시오. Both governments consider it a terrorist organization. Both governments consider it a terrorist organization. 양쪽의 정부는 이것을 테러리스트 집단이라고 생각한다. But I also consider you a friend. But I also consider you a friend. 그치만 나 역시 너를 친구로 생각하는걸? But we consider ourselves a group of people. But we consider ourselves a group of people.
그러나 우리는 스스로를 사람들의 모임이라고 생각한다. Certain cultures consider perfume an aphrodisiac. Certain cultures consider perfume an aphrodisiac. 어떤 문화들은 향수를 최음제로 생각한다. Cherish your dream and consider it seriously. Cherish your dream and consider it seriously. 꿈을 소중히 여기고 진지하게 고려해. Consider everything carefully before you decide. Consider everything carefully before you decide. 이모저모 꼼꼼히 따져보고 결정해라. Consider it a bit. Consider it a bit. 조금 더 생각해. Consider it a gesture of good faith. Consider it a gesture of good faith. 그건 선의의 표시로 생각해. Consider it a lovely parting gift. Consider it a lovely parting gift. 그것을 사랑스러운 작별 선물로 생각하세요. Consider it as a wake-up call. Consider it as a wake-up call. 액땜했다고 여겨. Consider it done, boy. Consider it done, boy. 맡겨만 주세요. 얘야. Consider it done, I'll stop him. Consider it done. I'll stop him. 맡겨만 줘. 내가 그를 막을게. Consider it done. Anything else? Consider it done. Anything else? 제가 곧 처리할게요. 다른 건요. Consider me on paternity leave until further notice. Consider me on paternity leave until further notice. 추가 공지가 있을 때까지 내가 육아휴직 중이라고 여겨라. Consider this a martial law situation. Consider this a martial law situation. 이 계엄령 상황을 심사숙고하세요. Consider this a reminder. Consider this a reminder. 이걸로 상기시키게 해주지. Consider this my 2 weeks notice. Consider this my 2 weeks notice. 이 2주 전 통보를 생각해보세요. Consider this your cue to do likewise. Consider this your cue to do likewise. 이것을 똑같이 하라는 신호로 간주해라. Consider this your final warning. Consider this your final warning. 이번이 너한테 하는 최종 경고임을 아세요. Consider your contract null and void. Consider your contract null and void. 내 계약을 무효라고 생각해. Do you consider me one of your friends? Do you consider me one of your friends? 날 친구로 여기기는 하는 거야? Fact is, I consider it a privilege. Fact is, I consider it a privilege. 사실, 나는 그게 특권이라고 생각해. Frankly, I consider that assumption highly suspect. Frankly, I consider that assumption highly suspect. 사실, 나는 그 가정이 매우 의심스러운 구석이 있다고 생각한다. Hey, here's $1. Consider it a deposit. Hey, here's $1. Consider it a deposit. 헤이, 여기 $1 있다 계약금이라고 생각해. Hold or sell as you /may consider best. Hold or sell as you /may consider best. 가지고 있건 팔건 당신의 생각에 맡기겠다. I consider abortion a type of murder. I consider abortion a type of murder. 나는 낙태를 일종의 살인으로 간주한다. I consider actress Kim Min-jung my best friend. I consider actress Kim Min-young my best friend. 여배우 김민정은 저의 절친한 친구죠. I consider both of too beautiful. I consider both of too beautiful. 나는 둘 다 아름답다고 생각내. I consider health the most important. I consider health the most important. 난 건강을 가장 중요하게 여긴다. I consider him a great man. I consider him a great man. 나는 그를 위대한 사람이라고 생각한다. I consider him a very able student. I consider him a very able student. 나는 그가 매우 유능한 학생이라고 생각한다. I consider it a ceremonial function. I consider it a ceremonial function. 나는 그것을 의식 행사라고 여긴다. I consider mountain climbing the biggest nonsense. I consider mountain climbing the biggest nonsense. 나는 등산이 가장 바보 같은 짓이라고 여긴다. I consider small children a threat. I consider small children a threat. 난 어린아이들이 위험 요소라고 생각한다. I consider that a simple matter of fact. I consider that a simple matter of fact. 저는 그게 사실이라고 생각해요. I consider that a very risky statement. I consider that a very risky statement. 나는 매우 위험한 진술이라고 생각한다. I consider the business safe, unsafe. I consider the business safe, unsafe.
거래를 안전하다고 생각한다. I consider the plan very important. I consider the plan very important. 나는 그 계획이 대단히 중요하다고 생각한다. I consider this a personal affront. I consider this a personal affront. 이것은 개인적인 모욕이라고 여겼다. I consider you a good friend. I consider you a good friend. 난 너를 좋은 친구로 생각해. I consider you guys my friends. I consider you guys my friends. 나는 당신들을 내 친구들로 여깁니다. I mean, I consider you guys my friends. I mean, I consider you guys my friends. 내 말은 당신들을 내 친구들로 내가 생각합니다. I now consider the matter closed. I now consider the matter closed. 난 지금 그 문제가 일단락된 것으로 생각해. I really do consider that important. I really do consider that important. 난 정말 그 중요한 것을 고려합니다. I still consider myself a Catholic, he said. I still consider myself a Catholic, he said. 나는 내 자신이 아직도 카톨릭 신자라 생각해라고 그가 말했다. I still consider you a dear friend. I still consider you a dear friend. 나는 여전히 당신을 사랑하는 친구라고 생각한다. I still consider you a dear, dear friend. I still consider you a dear, dear friend. 난 아직도 너를 아주 친한 친구라고 생각하고 있어? I still consider you a hostile. I still consider you a hostile. 넌 아직 내 적이야? I take leave to consider the matter settled. I take leave to consider the matter settled. 외람되지만 이 일은 해결된 것으로 간주하겠습니다. Many people consider armpit hair embarrassing or unattractive. Many people consider armpit hair embarrassing or unattractive. 많은 사람들이 겨털을 당황스럽고 매력광으로 여기고 있다. Many people consider politics irrelevant to their lives. Many people consider politics irrelevant to their lives. 많은 사람들이 정치가 자기 삶과 무관하다고 생각한다. Many people consider the internet a bit worn out. Many people consider the internet a bit worn out. 대부분 사람들은 인터넷 비트의 소모를 고려한다. Many residents consider the old house an eyesore. Many residents consider the old house an eyesore. 많은 주민들은 그 낡은 집이 눈에 거슬린다고 생각한다. Many would consider this a miracle. Many would consider this a miracle. 많은 이들이 이것을 기적이라고 생각한다. Me, I consider myself a friend. Me, I consider myself a friend. 나는 나 자신을 친구처럼 대한다. Might I consider you my friend? Might I consider you my friend? 내가 너를 내 친구로 생각해도 되겠니? Never mind. I'll consider it a Christian duty. Never mind. I'll consider it a Christian duty. 신경 쓰지 마. 그것이 기독교도의 의무라고 생각할게. Or should I consider this a personal insult? Or should I consider this a personal insult? 혹은 이것을 내가 개인적인 모욕으로 받아들여야 합니까? Pickpockets consider tourists as sitting ducks / targets. Pickpockets consider tourists as sitting ducks / targets. 소매치기들은 관광객을 봉으로 생각한다. Please consider this your first and only warning. Please consider this your first and only warning. 이것을 처음이자 마지막 경고라고 간주해 주시길 바랍니다. Politicians never consider the opinions of people important. Politicians never consider the opinions of people important. 정치인들은 사람들의 의견을 중요하게 여기지 않습니다. Roger, who would you consider your best friend? Roger, who would you consider your best friend? 넌 제일 친한 친구가 누구 같아? She doesn't consider much off limits. She doesn't consider much off limits. 그녀는 한계들에 대해 그다지 많이 고려하지 않는다. Should it happen, they'd consider you a nuisance. Should it happen, they'd consider you a nuisance. 그 일이 벌어진다면 그들은 당신을 골칫덩어리로 여기겠죠. So I do not consider efficiency something bad. So I do not consider efficiency something bad. 그래서 전 효율성이 나쁜 것이라고 생각하진 않아요. So I really consider myself a storyteller. So I really consider myself a storyteller. 그래서 나는 내 자신을 작가라고 생각해. Some people consider such acts heroic. Some people consider such acts heroic. 몇몇 사람들은 그러한 행동들을 영웅적인 것으로 간주한다. Thanks. I don't really consider myself a geek. Thanks. I don't really consider myself a geek. 고마워요.
나는 내가 괴짜라고 생각해 본 적이 없어요. The police don't consider you a suspect. The police don't consider you a suspect. 경찰은 당신을 용의자라고 생각하지 않는다. Therefore, people do not consider them sports. Therefore, people do not consider them sports. 그러므로 사람들은 그것들을 스포츠로 여기지 않는다. We also consider quality control a high priority. We also consider quality control a high priority. 우리는 또한 품질 관리를 최우선 과제라고 생각한다. We consider him a writer. We consider him a writer. 우리는 그를 작가로 여깁니다. We consider it a translation error. We consider it a translation error. 우리는 이것을 번역 오류라고 생각한다. We consider such a view unacceptable. We consider such a view unacceptable. 우린 그런 생각을 받아들일 수 없어. We do not consider it a high priority. We do not consider it a high priority. 우리는 그것을 높은 우선순위로 생각하지 않아요. We do not consider them friends. We do not consider them friends. 우리는 그들을 친구라고 생각하지 않아요. We don't consider him a friend. We don't consider him a friend. 우리는 그를 친구로 생각하지 않는다. We now consider the matter closed. We now consider the matter closed. 우린 지금 그 문제가 일단락된 것으로 생각한다. We therefore consider this report unacceptable. We therefore consider this report unacceptable. 우리는 결과적으로 이 보고서를 받아들일 수 없는 것으로 간주하였습니다. Whatever you need, consider it done. Whatever you need, consider it done. 말씀만 하세요. Yeah, I already consider that time wasted. Yeah, I already consider that time wasted. 예, 나는 이미 시간을 낭비하고 있단 걸 간주하고 있어서. You can consider it done. You can consider it done. 걱정 마, 내가 해줄게. You consider me an old conservative? You consider me an old conservative? 너 나를 낡은 보수로 생각해? You don't consider it something abnormal. You don't consider it something abnormal. 이것을 비정상적인 것이라 생각하지 마라. You don't consider me a friend? You don't consider me a friend? 나, 내 친구 아니야? You may consider the business fallen through. You may consider the business fallen through. 그 거래는 실패한 것으로 생각해 주시오. You may consider yourself under oath. You may consider yourself under oath. 너는 선서를 하고 너 스스로를 생각하는 것이 좋다. You really don't consider yourself human at all? You really don't consider yourself human at all. 당신은 정말로 당신 스스로를 전부 인간이라고 생각하지 않습니까? You should consider it a high compliment. You should consider it a high compliment. 너는 이것을 좋은 칭찬이라고 생각해야 돼. You should consider this a warning. You should consider this a warning. 우리는 이것을 경고로 간주해야 한다.